like to first thank the organizers, the New Socialist Praxi, for inviting me here and giving an opportunity to present some of my ideas. I'm very happy to be here. At the same time, I would like to apologize to you, one and all, that my Telugu is not very good. In spite of the fact that I have taught many Telugu students, my Telugu is not good enough for me to speak in it. So unfortunately, I'll have to speak in English. So I think you will excuse me for that. Even though I'm very happy to be here, and even though I am thankful to the organizers for inviting me here, what I have before me is a thoroughly unenviable task, a very difficult task, because the topic that has been given to me is the Russian Revolution and Leninism then and now. As you know, it's almost impossible to talk about either Russian Revolution or Lenin or Leninism in a span of something like 90 minutes. So I'll not even try to do that. Instead, what I'll maybe try to do is to present probably certain fundamental aspects of Lenin's thought and practice, what we call Leninism now, and to maybe talk about its connections to the Russian Revolution and the relevance of Lenin's thought and practice to the Indian context now. This is all that I would like to do. So this will not be a comprehensive take on Lenin's thought and practice. I will concentrate on certain aspects, certain fundamental aspects of Lenin's thoughts, and maybe, if time permits, I'll try to go into the relevance of these thoughts to the Indian context right now. But the good thing about the topic is that it conflates, it brings together two things which belong together, brings together the Russian Revolution and Leninism. When I say that the Russian Revolution and Leninism belongs together, I do not mean that in a vulgar causal sense. I do not mean that Leninism caused the Russian Revolution or that Leninism was a mechanical consequence of Russian Revolution. What I mean is that there is a connection between the Russian Revolution and Leninism, which is very dialectical in nature. Lenin's thought, Lenin's practice, Lenin's actions affected the Bolshevik practice in Russia, which in turn had a very great influence on the Russian Revolution. And these thoughts and practice of Lenin are located inside the material context of the revolution in Russia. So these two things, Leninism and the reality of Russian Revolution, is dialectically related. You cannot say that one is the cause of the other, because cause and effect, as we know, are interchangeable in fluid dialectical practice. So I would like to first start by asking a very simple question, and it is this: where do we locate Lenin in the history of Marxism? Where do we locate, what's Lenin's place in the history of Marxism? What is Lenin's importance in or to the world proletariat at this moment of time? After we know that this year marks the
100th anniversary, 100th death anniversary of Lenin. So after 100 years after Lenin passed away, what is his place? How can we locate his place in Marxist history or Marxist theory? Now, I would like to say that I would like to place Lenin in the Marxist pantheon by just saying that Lenin, for me, grounds Marx. This needs a little explanation. What I mean to say that Lenin connects Marx to the ground. That is the way, I mean, that's the meaning when I say that Lenin grounds Marx. I would like to give an example to make this clear. And the example is one of elementary mathematics. We have all studied elementary mathematics in schools, colleges, etc. And how we study mathematics is that once a concept is learned and once a method is learned, then it is followed by examples. It is followed by applications, what we call problems, what students call problems. They are actually applications. Why do we do that? This is the common practice in all scientific disciplines. You have a theory, you have a concept, you have a method. After learning that, you apply it to concrete situations. Why is it done? It is done because the concept as it is in itself is never complete. Concept in itself is never fully useful to us. Important thing is to put it to concrete practice. And when you practice it, when you do problems in mathematics, it is the concept that is being thoroughly revised in your mind. The concept is complete only with practice. So what I intend to say is that Lenin is to Marx what application is to a concept. Some of you may think that I am belittling the contributions of Comrade Lenin to Marxism here. Some of you may question me, saying that is Lenin only an applier of Marxism? Is Lenin only a practitioner of Marxism? We know that as a practitioner of Marxism, he is probably the best yet. But is he, am I belittling Lenin by saying that he is only a practitioner of Marxism? That is not true. This idea springs to our mind because we don't appreciate the dialectical connection between practice and theory. Practice is not secondary to theory. The application of a theory to concrete situation is not secondary to theory. It is the completion of theory. Dialectically, what happens is that a concept, a theory, always starts from practice. The starting point of any thought, of any theory, is practice. And the starting point of Marxism is also practice. But you have to abstract from practice, you have to abstract from reality, and come up with a scientific understanding of the reality. And that is what Marx did. A scientific understanding of capitalism, a scientific understanding of history, and Engels later came up with a scientific understanding of nature itself. Now this understanding has to be again put to practice. The loop has to be completed. It has to put to practice. And in putting this understanding, in applying this understanding to real practical situations, you take the concept itself, the theory itself forward. And that is exactly what Lenin did. He is the greatest practitioner of Marxist theory to concrete political, social, cultural, even philosophical situations. And in doing so, he was able to take the theory of Marxism itself forward, wherever it was needed. So when I say that Lenin grounds Marx, I am in no way belittling Lenin. I am in fact trying to bring out the greatness of Lenin as a practitioner of Marxism and as someone who
while practicing Marxism, was able to take the theory of Marxism to the next level. If this is the case with Lenin, my second point would be, what is the kernel of Lenin's thought? What is the essence of Lenin's thought? What is the essence of what we call Leninism right now? We can talk about many aspects of Leninism, many aspects of Lenin's ideas and thought. We can talk about his organizational, the aspect of Leninism in organization. We can talk about his ideas with regards to democratic revolution. We can talk about his ideas with regards to political practice inside a bourgeois system, including his ideas about elections, parliament, etc. Then we can talk about imperialism. We can talk about many fundamental and original contributions of Lenin to Marxism. But what is the kernel of Leninism? What is the essence of Leninism? In this regard, I tend to agree with the Hungarian Marxist George Lukács, who said that the essence of Leninism is the actuality of revolution. George Lukács says in his book on Lenin, the actuality of revolution, this is the core of Lenin's thought and his decisive link with Marx. Now I have to explain what Lukács means by this. What is meant by the term the actuality of revolution? It just means that the revolution is actual. The revolution is not a slogan. It's not an empty slogan. Actual. It is a reality. So I was talking about the kernel of Leninism, the essence of Leninism. And I tend to agree with George Lukács in saying that the actuality of revolution is the essence of Leninism. But what is meant by actuality of revolution? I would like to give an example for this actuality of revolution. Let us say that I am traveling from here to the Vijayawada railway station. If I am traveling from here to Vijayawada railway station, if my aim is to get to the Vijayawada railway station, then I have to travel in that direction. I should know that direction and I should travel in that direction. So every step that I take, the correctness of every step that I take can only be said with respect to this final aim. For every step, the correctness of the step will be gauged by, is that step taking me closer to the Vijayawada railway station? But there can be problems. If I go through a road, there can be a wall, a pit. So I have to take a diversion, because straightness of the path is not important. The direction of the path is important. So if something stops me, and if I am at this point not able to, get that away from me, then I will have to take a diversion. So it seems, in the immediate neighborhood of my diversion, it seems that I am going in some other direction. But actually in my mind, that diversion was necessary because there was something stopping me. And then I take a diversion and then take it back. So here, there is a dialectics of the path that I take and the final aim. The path that I take is towards the final aim. And the correctness of my path can only be understood with respect to this final aim. But how is the path constituted? The path is constituted by the aim, and the aim is constituted by the path. So there is a dialectical connection between the path and the aim. It is the same in politics. The aim of proletarian politics, the aim of proletarian revolutionary politics is surely proletarian revolution. And the path is the day-to-day working inside capitalist society, the class struggle inside capitalist society. So what George Lukács says is that the essence of Leninism is the actuality of this aim. In my example, we can call it the actuality of Vijayawada station, because that's an actual place where I want to be.
And my path can only be gauged whether it takes me closer in direction to this station. In the same way, the day-to-day political practice of a working class party can only be gauged with this aim in mind. So it is this aim, it is the aim of proletarian revolution that gives the political practice of working class parties meaning and direction. If the aim is not there, then there is no direction, there is no defined path. So George Lukács says that Leninist politics and Leninist thought always considers the proletarian revolution to be an actual incident, which is the possibility of which is always there. And politics can also only be gauged by whether it takes us closer to the revolution or not. This is what is meant by actuality of revolution. And the fact that we may have to take certain diversions, means that there may be instances of compromises. That is what Lenin calls compromises. Sometimes in revolutionary politics, we have to make compromises. But then these compromises are very different from opportunism. There is a big difference between compromise and opportunism. Compromise is, I see a wall, I can't go through it, I take a diversion, come, along the wall and then follow the trajectory. Opportunism is, I don't see anything at all, I take a diversion, go in another direction. I don't reach, my path does not take me to the station. So this difference between opportunism and compromise is very important in Lenin's theory. You can see towards the latter part of his life, from 1910 to 1917, when there was unbridled opportunism in Bolsheviks' ranks as well as in the ranks of Second International, Lenin theorized opportunism very much, but we'll try to see that a little later. And Lukács again says that, and I quote Lukács here, for a vulgar Marxist, the foundations of bourgeois society are so unshakable that even when they are most visibly shaking, he only hopes and prays for a return to normality, sees its crisis as temporary episodes, and regards a struggle even at some such times as irrational and irresponsible. This is what a vulgar Marxist does, George Lukács says. That he forgets about the aim and then makes the path itself as an aim. This is what Bernstein did in Germany when he said that the movement is everything, the aim is nothing. That is what we call social democracy now, or reformism now. And we have enough experience with reformism in India and also in Andhra Pradesh. So the kernel of Leninism is the actuality of revolution. Lenin always, even in his very minor articles on very minor concrete situations, analyzed every concrete situation with the actuality of revolution in mind. Comrade Raghu was talking here about the concrete analysis of the concrete situation. The concrete analysis of the concrete situation is Lenin's watchword, but always in the perspective, from the perspective of the actuality of revolution. So this is a very important, I think, a very important point in Lenin. And Lukács also says that it was through the actuality that by both he means Lenin and Marx, it was through this actuality that both gained a sure touchstone for evaluating the problems of the day. Individual actions can only be considered revolutionary or counter-revolutionary when related to the central issue of revolution. This is the point here. The individual issues, the analysis of individual issues can only be done with this actuality in revolution in mind. Now this is so important a point that there has been
difference of opinion regarding this. For example, the preeminent theorist of Indian social democracy, Professor Prabhat Patnaik, most of you will be familiar with Professor Prabhat Patnaik's work. Around 10 years ago, he put forward the thesis that the essence of Leninism is the imminence of revolution. He said that the essence of Leninism is the imminence of revolution. And he said that as revolution, proletarian revolution is not yet imminent in India, Leninism is unimportant to Indian situation right now. He also said that Leninism has been superseded in the Indian condition, in the present world condition. One of the reasons that he said is that Leninism becomes active only when the revolution is imminent. There is a big difference between the words here. And of course, Prabhat Patnaik is playing with words. Because imminence of revolution means that the revolution is round the corner. The revolutionary situation is already upon us. We are in a revolutionary situation. But actuality of revolution does not mean that. Actuality of revolution does not mean that we are in a revolutionary situation. It means that the revolution is on the agenda. If Leninism is only active when the revolution is imminent, then it's not active at all. And that's a big mistake that Professor Prabhat Patnaik makes. Of course, he makes the mistake to somehow paint social democracy in good terms. That is his motivation, but that is not our point. From this, he concluded that as imminent revolution is not on the cards in India, Leninism is not a very important thing right now. Yes, Lenin is a very great leader, great thinker. In the history of Marxism, Lenin has a great place. But right now, he is unimportant. This is how professors, this is how academicians make a relic out of Lenin. He is made a historical figure, not a living figure, not a figure that can that is of relevance right now to us. But to theorists like Prabhat Patnaik, I would like to say that the theme now, the thesis now is not just the actuality of revolution, but the actuality of Lenin himself. So against the thesis that Leninism has been superseded, the thesis that we would like to propose is the actuality of Leninism. Lenin, as a thinker, as a practitioner, as a theorist of Marxism and of history, is very actual. And we take direct advice from Lenin's theory. But then, we know that Lenin grounds Marx. He's the greatest practitioner of Marx. And in doing so, he takes Marxism forward in theory. And we also know that the kernel of Leninism is the actuality of revolution. But then the point is, to understand Leninism, where do we start? So I would stop for a while for Comrade to translate the synopsis in Telugu, and then I'll continue. Thanks. రష్యా విప్లవాన్ని లెనినిజంని విడదీసి చూడడం సాధ్యం కాదు, అవి రెండు అవిభాజ్యం అన్నారు. అలా అన్నారంటే దాని అర్థం లెనినిజం మూలంగా రష్యా విప్లవం సాధ్యమైంది, లెనినిజం లేకపోతే రష్యా విప్లవం వచ్చేది కాదు అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు. అది చాలా మెకానికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవుతుంది. లెనినిజము రష్యన్ విప్లవం ఒకదానికి ఒకటి అధికారిక సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. లెనినిజం రష్యా విప్లవాన్ని సంపదవంతం చేస్తే రష్యన్ విప్లవం లెనినిజాన్ని సంపదవంతం చేసింది. అటువంటి ఒక అధికారిక సంబంధంలోనే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. లెనిన్ గురించి ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలంటే, లెనిన్ మార్క్స్ ని భూమి మీద విధించాడు. దీన్ని ఇలా అన్నారంటే దాని అర్థం లెనిన్ మార్క్స్ చెప్పిన సిద్ధాంతాన్ని, చాలా సంక్లిష్టమైన ఎవరికి అర్థం కాని ఒక గొప్ప సిద్ధాంతాన్ని ఆచరణలో చేసి చూపించాడు అని. ఆయన కేవలం మార్క్సిజాన్ని ఆచరణలో పెట్టిన ఒక ఆచరణవాదిగా నేను తగ్గించి చూపించడం లేదు. కానీ అలానే అసలు ఈ మాటకు వస్తే ఆచరణని సిద్ధాంతాన్ని కూడా ఒకదానికి ఒకటి
వ్యక్తానికి సంబంధం కలిగిన అంశాలుగా మాత్రమే మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. మార్క్సిజం అనేది ప్రకృతి గురించి, మానవ చరిత్ర గురించి, మానవ సమాజాన్ని గురించిన ఒక అద్భుతమైన శాస్త్రం. ఈ శాస్త్రాన్ని రష్యా నిర్దిష్ట పరిస్థితిలో అన్వయించడం ద్వారా రష్యా విప్లవాన్ని సాధించడం లెనిన్ యొక్క విప్లవ కృషిలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం. అయితే అంత మాత్రమే కాదు, లెనిన్ మార్క్సిజాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లారు, మరింత సంపద్వంతం చేశారు. ఆయన ఒక గొప్ప చింతనాపరుడు, గొప్ప ఆచరణపరుడు, గొప్ప తత్వవేత్త. ఇవన్నీ కలిపితేనే లెనిన్. ఆ రూపంలో మార్క్స్ని నేలకి దించిన వాడిగా లెనిన్ని మనం గుర్తుంచుకుంటాం. చివరిది ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ ఈరోజు బిపిన్ మన ముందుంచింది, యాక్చువాలిటీ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అండ్ ఇమినెన్స్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని మన ముందుంచారు. ముఖ్యంగా తెలుగునాట మనం దీనిని అర్థం చేసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. ఒక చక్కని ఉదాహరణతో బిపిన్ చెప్పాడు. ఇక్కడ నుంచి మనం రైల్వే స్టేషన్కి ప్రయాణం ప్రారంభిస్తే, సో రైల్వే స్టేషన్కి చేరుకోవడం అనేది మన గమ్యం. ఆ చేరుకునే దారిలో ఏదైనా ఒక రోడ్ రిపేర్ వర్క్ జరుగుతూ ఉంటే పక్క సందులోకి వెళ్ళి తిరిగి మళ్ళీ వెళ్తాం. అయితే ఆ పక్క సందులోకి డైవర్షన్ తీసుకోవడాన్ని ఏ పర్పస్తో మనం ఆ డైవర్షన్ తీసుకుంటున్నాము అనేది మన దృష్టిలో ఉండాలి. ఎయిమ్, మన లక్ష్యం ఏమిటి? మనం వేసే ప్రతి అడుగు, మన ప్రయాణం లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందా, లేదు లక్ష్యంతో నిమిత్తం లేకుండా అప్పటికి ఏది సాధ్యమైతే అది చేసుకుంటూ పోతున్నామా అనే ఒక స్పృహ మన ప్రయాణంలోని ప్రతి దశలోనూ ఉండాలి. రోడ్డు రిపేర్లో ఉంది కాబట్టి, రోడ్డు బ్లాక్ అయింది కాబట్టి నేను పక్క రోడ్డుకి వెళ్ళాలి అనడం చాలా కరెక్ట్, చాలా సరైనది. అలా పక్క రోడ్డుకి వెళ్లకుండా ఏది ఏమైనా నా రైల్వే స్టేషన్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి దారిలో అడ్డు ఉన్నా, అసలు మార్గమే లేకపోయినా నేను ఇలానే వెళ్తాను అనేది డోగ్మాటిజం కరెక్ట్ కాదు. అట్ ద సేమ్ టైం డైవర్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనే నెపంతో, ఎయిమ్తో నిమిత్తం లేకుండా అవకాశం ఉన్న ప్రతి చోట డైవర్షన్స్ తీసుకుంటూ చివరికి విప్లవంతోనూ లక్ష్యంతోనూ సంబంధమే లేకుండా అవకాశవాదంలో పడి కొట్టుకుపోకూడదు. ఈ రెండు అంశాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. హంగేరియన్ మార్క్సిస్ట్ విప్లవకారుడు జార్జ్ లూకాక్స్ ఈ యాక్చువాలిటీ ఆఫ్ రెవల్యూషన్, యాక్చువాలిటీకి నేను సరైన తెలుగు పదం చెప్పగలను అనుకోవడం లేదు, మిత్రులు ఎవరైనా సజెస్ట్ చేస్తే, వాస్తవికత, విప్లవం యొక్క వాస్తవికత. సో ఈ విప్లవం యొక్క వాస్తవికత అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, లక్ష్యం విప్లవం అయితే మన గమనం, రోజువారీ మార్గం ఏమిటి అంటే డే టు డే పాలిటిక్స్లో చేసే మన క్లాస్ స్ట్రగుల్, మన వర్గ పోరాటంలో భాగంగా రోజువారీ మన భాషలో చెప్పాలంటే మనం వేసే ఎత్తుగడలు మార్గం అయితే లక్ష్యం విప్లవం. యాక్చువాలిటీ ఆఫ్ రెవల్యూషన్, విప్లవం యొక్క వాస్తవికత మనకేం చెప్తుందంటే మనం వేసే ప్రతి అడుగు విప్లవం అనే లక్ష్యం వైపుగా వెళ్తున్నామా లేదా అనేది చెప్తూ ఉంది. బట్ అయితే 1910 నుంచి 1917 మధ్యలో రష్యాలోనూ అలానే రెండవ ఇంటర్నేషనల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ ఆయా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల నాయకత్వాలు తీసుకుంటున్న చర్యలు ఈ యాక్చువాలిటీ ఆఫ్ రెవల్యూషన్, విప్లవం యొక్క వాస్తవికతను బట్టి కాకుండా అవకాశవాదంతో ఏది సాధ్యమైతే అది చేసే పనిని చేస్తూ అవకాశవాదపు పోకడలు పోతున్నప్పుడు యాక్చువాలిటీ ఆఫ్ రెవల్యూషన్, విప్లవం యొక్క వాస్తవికతని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో లెనిన్ యొక్క గొప్పతనం దాగుంది. భారతదేశంలో ప్రఖ్యాత ఆర్థికవేత్త, అలానే రాజకీయ చింతనాపరుడు, ముఖ్యంగా సిపిఎం లాంటి పార్టీలకి, అఫ్కోర్స్ బిపిన్ ఆ మాట వాడలేదు, మనకు అర్థం అవడం కోసం, ప్రభాత్ పట్నాయక్ లెనిన్ని చాలా గొప్ప చారిత్రక వ్యక్తిగా కీర్తిస్తూనే, చరిత్రలో ఆయన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ని కీర్తిస్తూనే, పొగుడుతూనే, బట్ ఈరోజు భారతదేశంలో ఇమినెన్స్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్, విప్లవం తక్షణం సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడే లెనినిజంకి ప్రాసంగికత ఉంటుంది. విప్లవం తక్షణం సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి లేకపోతే లెనినిజం అనేది అక్కడ ఆచరణలో అంతగా ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండదు అనే మాట చెప్పారు. ఆ మాట చెప్పడం ద్వారా వాస్తవంగా ఆయన చేస్తుంది ఏంటి అంటే, మన దేశంలో ఉన్న సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీలు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల పేరుతో కొనసాగుతున్న సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీల యొక్క ఆచరణకి ఒక ఆమోదయోగ్యతని సంపాదించి పెట్టడం కోసం ప్రభాత్ పట్నాయక్ లెనినిజం యొక్క ప్రాధాన్యతని వక్రీకరించే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ లెనినిజం యొక్క ప్రాధాన్యత, ద కెర్నెల్, ద ఎసెన్స్, లెనినిజం యొక్క కీలకమైన అంశం ఏంటి అంటే యాక్చువాలిటీ ఆఫ్ రెవల్యూషన్, విప్లవం వాస్తవికమైనది, మనం వేసే ప్రతి అడుగు విప్లవాన్ని సాధించే కోసం వేస్తున్నాము అనేదే తప్ప విప్లవం ఇదిగో వచ్చేసింది, ఇక ఈ మూలమలుపు తిరిగితే మనం విప్లవాన్ని చేరుకున్నాం అనే దశలో, విప్లవం యొక్క మనకి కనుచూపు మేరలో, మన ఊరి పొలి మేరలో, పిలిస్తే పలికేంత దూరంలో విప్లవం దగ్గర ఉన్నప్పుడే మనం లెనినిజం గురించి మాట్లాడతాము. మిగిలిన సందర్భాల్లో లెనినిజం అంత ముఖ్యమైనది కాదు అని చెప్పే
ప్రభాత్ పట్నాయక్ సూత్రీకరణ కానివ్వండి, ఆ మాటకు వస్తే బెర్న్స్టీన్ లాంటి ఆనాడు రష్యాలో వాళ్ళు చేసిన సూత్రీకరణలు కానివ్వండి, అది విప్లవాన్ని ఎన్నటికీ సాధ్యం కానీ ఒక సుదూర లక్ష్యంగా ఉంచుతాయి, దాన్ని అక్కడికి దిగజారుస్తాయి. రోజువారీ రాజకీయాలకి విప్లవానికి సంబంధం లేదు. విప్లవం అనేది కొన్ని తరాల తర్వాత ఎప్పుడో మనం సాధించగలిగేది అని ఒక అర్థం ఇచ్చేలాగా డిస్టార్ట్ చేస్తాయి, తారుమారు చేస్తాయి. సో అటువంటి ప్రమాదం పట్ల మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అయితే విప్లవ వాస్తవికత అంటే ఏమిటి అనేది మనం ముందు మాట్లాడుకుందాం. By listening to Comrade's translation, my Telugu is already improving. Because Vastavikata is a term in Malayalam also. I think it comes most probably from Sanskrit. It has a root in Sanskrit. So Vastavikata for actuality is Margam. All these are words in Malayalam and Tamil. So the point here is, where do we start in understanding Lenin? There are many starting points. And as Lenin has said many times, that we have to begin from the beginning. This was one of Lenin's most favorite phrases. One has to begin from the beginning. And in this sense, in this spirit, I would like to begin talking about Lenin from a very unusual beginning point. I would like to begin talking about Lenin from Lenin's philosophy. This is very unusual to do. Usually it is not done, because even among Marxists, even among Leninists, not Leninists, but even among people who are otherwise sympathetic to Lenin, his philosophy is thought of as an embarrassing point. His philosophy is thought of as a very weak point in Lenin's thought. For example, I can give you examples of thinkers who are otherwise sympathetic to Lenin's cause, saying negative things about Lenin's philosophical writings. For example, Slavoj Zizek, who is otherwise very sympathetic to Lenin, says that Lenin's philosophy is truly vulgar materialism. And Frederick Jameson, the American Marxist who passed away last month, writes about Lenin's book Materialism and Empirio-Criticism that it is the most notorious philosophical and truly vulgar materialist statement from Lenin. So he calls it notorious philosophical statement and vulgar materialist statement from Lenin. Sartre, the French philosopher, existentialist, says Lenin's philosophy is naturalistic, pre-critical, pre-Kantian, pre-Hegelian, and metaphysical. And Maurice Merleau-Ponty, again French, these are all thinkers who are otherwise sympathetic to both Marx and Lenin. Maurice Merleau-Ponty says that Lenin's philosophy is just an expedient. It's not serious. He just philosophizes to justify his actions. This idea on Lenin is very prevalent again among Marxists, among academic circles also. They say for Lenin, theory is just a means to justify his practice. He is very skillful in making logical arguments. So whatever practice he has, he justifies it by theory. It's not very serious at all. Nothing can be farther from truth. Lenin's theory is as serious as anything for Lenin. And Lenin's philosophical theory, I wouldn't say theory, but Lenin's philosophical writings form the basis of all of Lenin's political, sociological, political, economical, and practical work. Lenin was not a philosopher. This we have to understand first. Lenin did not consider himself to be a philosopher, and Lenin was not a philosopher. But Lenin wrote about philosophy. And Lenin himself was very conscious of the fact that he was not a philosopher, because he wrote about philosophy in order to contradict, in order to prove some factions inside Bolshevik party who was putting forward a new philosophical line, which they said
is going to refine dialectical materialism. They said that there are certain problems with dialectical materialism, with Marxist philosophy, and they wanted to use what's called empirio-criticism, which comes from the philosophy of Ernst Mach, the German philosopher cum scientist. So Lenin started writing about philosophy only to prove that empirio-criticism is a wrong trend of philosophy, and it has nothing to do with Marxism or dialectical materialism. But before doing that, Lenin wrote a letter to Maxim Gorky in February 7th, 1908. This letter is very, very important for other reasons also. But in that he writes, I am fully aware of my unpreparedness in this sphere. In this sphere means philosophical sphere, which prevents me from speaking about it in public. So he was very apprehensive talking about philosophy. That is because he was not trained in philosophy and he never considered himself to be a philosopher. But still, he was forced to talk about philosophy. He was forced to write a full-length book called Materialism and Empirio-criticism against Empirio-criticism, and a book in philosophy. And with this, the motivation was this. In the next letter that he sends to Gorky, he says, their book, which is the book of the Empirio critics, their book is ridiculous, harmful, Philistine, fideist, the whole of it, from beginning to end, from branch to root. So it means that their book, their philosophical line, Lenin thought, is completely wrong. And instead of improving dialectical materialism, it is taking the philosophy of working class to a wrong direction. That is why Lenin was forced to write about philosophy, a full book in philosophy. And he says that George Plekhanov, the Russian Marxist, Menshevik, knows that empirio-criticism is wrong. But Plekhanov, he says, is unable or unwilling or too lazy to say so concretely, in detail, simply, without unnecessarily frightening his readers with philosophical nuances. And at all costs, I shall say it in my own way. This is what he writes to Gorky in his letter on 26th March 1908. This is important because Lenin says Gorky knows that it is wrong, but he is not ready to concretely, in detail, and simply, without unnecessarily frightening his readers with philosophical nuances, put forward this idea in print. And Lenin wants to do this. So his book, Materialism and Empirio-criticism, is concrete, detailed, and simple exposition of dialectical philosophy, and he wants to prove that empirio-criticism is wrong. So this point, I am stressing this point to make, I think this point is important because Lenin did not write a book on philosophy. He wrote about philosophy because of politics. So I would like to say that Lenin's philosophy at this point was his political intervention in philosophy. And we have to see that book in that sense. And it is because philosophers and thinkers do not see it in that sense that they find it very bad, find it embarrassing. But as far as dialectical materialists, as far as revolutionary Marxists is concerned, I think Lenin's book, Materialism and Empirio-criticism, is absolutely necessary reading. And I would suggest, if you have not read it, anybody has not read it, to read it very carefully. Now, the question that Lenin raises is, why is empirio-criticism wrong? Empirio-criticism for Lenin is wrong only because of one reason. There is only one reason. Because empirio-criticism is, Lenin says, idealism in disguise. It is wrong because it is idealism. And as we know, Engels had clearly said in his Ludwig Feuerbach that there is only a single important question in philosophy, and that is between thinking and being. And there are only two tendencies in philosophy, that is idealism and materialism. So Lenin follows Engels and asks the simple, straightforward, but the most essential question.
is this new philosophy, which they say is going to refine Marxism, is it idealism or materialism? This many professional philosophers find very disturbing, because professional philosophy is an exercise in philosophy always without going to the root of philosophy, without going to the root of the problems. It is almost always hair splitting over simple arguments, over pedantic issues. Lenin does not do that. Lenin has no idea of doing it. His intervention is philosophy, in philosophy is completely political. He just wants to prove that empirio-criticism is idealism in disguise. If that is done, he is done. So this is not subtle enough. This is not rich enough. This is not, complicated enough for professional philosophers. So they find it, very oversimplified, very reductionist. But this is not reductionist. This is going to the root of the matter. And as Marx said, the radical thing always is to go to the root of the matter. What is the root of the matter? The root of the matter is whether the philosophy is materialist or idealist. Engels, I would like to quote Engels here, says that in Ludwig Feuerbach, he says that the great basic question of all philosophy, especially of more recent philosophy, is that concerning the relation of thinking and being. The answers which the philosophers gave to this question split them into two camps. Those who asserted the primacy of spirit to nature comprised the camp of idealism. The others, who regarded nature as primary, belonged to the various schools of materialism. So Lenin was analyzing whether this philosophy belongs to the materialist school or whether it belongs to the idealist school. And in this issue, Lenin was absolutely insistent. Because if you read, it is very interesting to read empirio-criticism, materialism and empirio-criticism now. Because Lenin repeats certain points again and again. And a professional philosopher would find it very unprofessional to repeat a point again. For example, he defines matter in the same way 5 or 6 times in the textbook. He defines materialism in different contexts, at least 10 or 12 times in the book. This is a repetition for professional philosophers and for people who produce books for the market. This is lack of good editor. But for Lenin, this is political practice. Because there is a real aim in Lenin, that is to drum to his readers the idealist root of the philosophy that he is analyzing. Althusser, the French Marxist, has clearly understood this. In his essay, in his important essay, Lenin and Philosophy, he says, on this point, it is essential to recognize that Lenin's insistence has absolutely no limits in the point of materialism versus idealism. What is, I again continue the quote of Althusser, what is really at stake is the dispute to which all philosophy is committed, the basic struggle between the two tendencies, materialism and idealism. There is no third way, no half measure, no bastard position, any more than there is in politics. Basically, there are only idealists and materialists. We have to keep this context in mind while reading Lenin's great political intervention in philosophy. I would not call it a philosophical work. That would be belittling Lenin. His political intervention in philosophy, which came out as the book Materialism and Empirio-Criticism in 1909. Now, why does Lenin say that empirio-criticism is idealism in disguise? Why does he say that it is idealism? Because he says that empirio-criticism has as its foundation the philosophy propounded by Ernst Mach, the German scientist and philosopher. And as Lenin says, and I quote Lenin now, Mach explicitly states that things or bodies are complexes of sensations, and that
he quite clearly sets up his own philosophical point of view against the opposite theory, which is philosophical materialism. Ernst Marx's doctrine that things are complexes of sensations is subjective idealism and a simple rehash of Berkeleyism. So Ernst Marx's basic idea is that things does not have a reality on their own. Things are only a complexes of our sensations. So the primary thing is our mind. It is in our minds that sensations arise. And what we call things are only complexes, the totality of those sensations. So objective validity of things is not there. What is objective, what is primary is thought, is our mind, is sensation. This is basic idealism. This is a basic idea behind philosophical idealism. There are many hues and shades of idealism, but basically Lenin says this is idealism. What is primary? Matter or thought? If you mean thought is primary, then you are an idealist, whether you understand it or not. And Lenin says this is idealism. And he also says in his book, the materialist interpretation of sensation, when I touch this podium, I have a sensation of touching this. And that is how I understand that there is a podium here. And that is how I understand every objective property of the world. But that doesn't mean that my thought, my consciousness, my sensation is primary and the objective world is a creation of my thought. Lenin says the materialist idea regarding sensation is this, and I quote Lenin here, this is materialism. Matter acting upon our sense organs produce sensation. Sensation depends on the brain, nerves, retina, etc. That is on matter organized in a definite way. The existence of matter does not depend upon sensation. Matter is primary. Sensation, thought, consciousness are the supreme products of matter organized in a particular way. And a little later he again says, matter is primary and thought, consciousness, sensation are products of a very high development. Such is the materialist theory of knowledge. If you read Materialism and Empiriocriticism, he says the same thing again and again. Chapters after chapters, because he would like to drum it to us that this is materialism. If matter is primary and if sensation, consciousness, etc. are secondary, then of course one has to grapple with the problem of what matter is. There should be a definition of matter. By the way, before going to that, I have to tell you that modern science completely proves this. Modern neuroscience, for example, fully tells us how we become conscious of the objective world around us. So at the time of Engels' writing, at the time of Lenin's writing, consciousness still was not fully understood by science. But now, consciousness is not fully, but much better understood by neuroscience. And it follows the philosophy of Lenin and Engels itself. How we become conscious of our immediate sensations. So the next point, of course, with Lenin's philosophy is that once you say that matter is primary, one has to define matter. And Lenin gives very important definitions of matter in different perspectives in empiriocriticism. One perspective is what I call the natural definition of matter. Another is matter as a philosophical category. So he says that matter is that which acting upon sense organs produces sensations. And then comes the very famous definition of matter by Lenin. Matter is the objective reality given to us in sensation. So matter is the objective reality. It doesn't need us to exist. It had existed crores of years before mankind or consciousness came into being. So that is a primary thing, and consciousness is just matter organized in a particular manner. So I think this idea, this insistence on militant materialism is very important, even in understanding Lenin's
political practice, not just in understanding Lenin's philosophy, but Lenin's political practice. I would like to show to you 10 to 20 years, 20 minutes after this, that most of Lenin's important political interventions, theoretical interventions in politics, can be seen in the sense of dialectical materialism. I will show that to you a little later. So this is one aspect of Leninist philosophy, or Lenin's political intervention in philosophy. This came out in 1908 as a political statement, as a statement in class struggle between two different philosophies inside the Bolshevik faction. And the other statement came in 1914 in the form of Lenin's philosophical notebooks. These notebooks form volume 38 of the collected works of Lenin. There are 50 volumes, 49 volumes, I think, of collected works of Lenin, published by Progress Publications. And this is volume 38 of the collected works of Lenin, and it has 900 pages. And for these 900 pages, Lenin takes notes about philosophical works, in particular about Hegel. From this, many Marxists and even many academic commentators have come to the wrong conclusion that Lenin started studying Hegel in 1914. That is fully false. Because Krupskaya, Lenin's wife, has written reminiscences of Lenin, and in one of her reminiscences, she says that Lenin started studying Hegel when he was in Siberia in 1898-99. He was deported to Siberia by the Tsar. And when he was there, he started studying Hegel. And he had personal copies of Hegel's works, which he carried everywhere he went. And he went all over Europe. So it is wrong to assume from bourgeois commentators and academic theoreticians that Lenin suddenly started studying Hegel in 1914. He had studied he had studied Hegel before that. But the philosophical notebooks that has come to us are Lenin's study notes, mainly of Hegel, Feuerbach, and other philosophers from his time in 1914. Why 1908 and 1914? This is an interesting thing to see. Lenin wrote about materialism in 1908, and he started studying dialectics in 1914. This is important because these 2 years are years of rampant reactionary struggle in Russia and worldwide. 1908, in 1906, 1908, there were many regressive movements in Russia, even among Marxists, even among Bolsheviks. That is because the 1905 democratic revolution in Russia failed. And whenever a revolution fails, there is always a tendency to question the fundamentals of Marxism. That is what is called revisionism, usually. And that was rampant in Russia in 1906, 1909. And that is when Lenin studied materialism. And 1914, we know that opportunism of the Second International has caused a great split in the world communist movement, and Lenin was shocked by it personally. And Lenin started reading Hegel. This is Lenin's reaction to a fundamental crisis, a foundational crisis. Always, when there is a foundational crisis, Lenin goes back to the basics. That is what is usually to be done in sciences, in philosophy, in politics, in life, as well as even sports. I used to watch cricket 20 years ago, stopped it. At that time, I have seen commentators saying, when the pitch is not good for batting, you go back to the basics. It is the same thing that Lenin does. Whenever there is a foundational crisis which is emerging, he goes back to the basics. And that basics is always Marxian philosophy and Marxian thought. There is a great story that I like from one of the biographies of Lenin. When Lenin was in Europe in 1917, February,
he comes to know, when he was in street, he comes to know from a Russian friend that the February Revolution has happened in Russia. This is a few days after the revolution has happened in Russia, in February, not the October. October 1, Lenin was already in Russia. The February Revolution has happened in Russia, he comes to know. Then the friend who informed this to Lenin says that Lenin became happy and immediately ran away. And he ran away to the library to read the writings about state by Marx and Engels. So this is the immediate reaction to Lenin to something. Get the basics correct. And that is why in 1914, he wants to get the basics of dialectical materialism absolutely correct. That is why he goes back to Hegel. And in those notebooks, we see a wealth of material, real wealth of material. It's difficult to read those notebooks because these notebooks were not intended for publication. But still, I strongly urge you to read those because there is a wealth of material in these notebooks, out of which I would like to say only two things which are very important for understanding Leninist practice afterwards. The first idea is that in materialism and empirio-criticism, Lenin says that matter is primary and that thoughts, sensations, consciousness is just the reflection of matter, material reality on our mind. That is what Lenin says. Lenin uses the word reflection. And he has been reprimanded by philosophers for using just this word. They say that it is not a dead reflection. It is an active reflection. It's not that Lenin does not know this. But Lenin is attacking a particular philosophy at that point of time. So he does not go into the active part of consciousness. He just wants to, as I said, he just wants to prove that the other philosophy is idealism. That is it. But in philosophical notebooks, he takes up this reflection idea once again. Then he writes at one point, and I am quoting Lenin here, man's consciousness not only reflects the objective world, but creates it. This is the dialectical relation between matter and mind. It is not that mind uncritically, mechanically reflects matter. It is that it reflects matter, it understands it, it studies it, it abstracts it, it studies it scientifically, and on the basis of the knowledge acquired, it puts this knowledge to practice, which means that in this practice, it changes the matter. So this is even professional neuroscientists say that the greatest thing about brain is that it is the only thing that can think about itself. It is with the brain that I am thinking about the brain. And it is using that thought that I am removing a clot in my brain. So matter is primary, yes. That is non-negotiable in Marxism. That is correct also, scientifically. It is primary. But the correspondence is not mechanical. Matter is primary, thought is the product of matter, but then the thought acts back on the same matter to change it. That's how we have brain surgeries. This is a very important point that Lenin brings out in his philosophical notebooks. Of course, there are many other very critical points, but for the sake of this talk, I need only 2 points, so I am stressing on that. The second point that Lenin says, and this is very famous and probably the most condensed and correct idea of theory of knowledge, Marxist theory of knowledge. Lenin says in a part of his philosophical notebooks that from living perception to abstract thought, and from this to practice, such is the dialectical path of the cognition of truth, of the cognition of objective reality. I'll read it again because it is so important and so crucial. From living perception to abstract thought, and from this to practice, back to practice. Such is the dialectical path of the cognition of truth,
of the cognition of objective reality. This makes the Marxist theory of knowledge, keeps the Marxist theory of knowledge on very strong foundational dialectical footing. All knowledge starts from the perception of reality, from reality. But that is not the end of it. Then it is abstracted, it is thought about, it is scientifically analyzed, and then armed with this scientific analysis, the knowledge that emerged out of this scientific analysis, you practice. And that completes the loop. That is how people can change reality. The same reality that has given rise to the consciousness can change it. It is the lack of knowledge of this dialectical nuance that makes life of social democrats, reformists, and non-Marxist academicians very difficult. They either say that consciousness comes from matter, then consciousness cannot change matter, or they say that matter is just a complex of consciousness, which means that matter need not be changed, only our mindsets need to be changed. That is what spiritualists does. If you have a problem, you breathe, because the problem is essentially a problem of mindset. It is not a problem of... So when we read these how you can win books, how to be a winner books, every problem is reduced to a problem of mindset. And if you change your mindset, the problem can be changed. It has nothing to do with material conditions at all. So Lenin at the same time fights both of these, and then puts forward a clear materialist dialectical understanding of the theory of knowledge. So I have started from a very risky starting point, unusual starting point in talking about Lenin, but I feel that this is the best vantage point to understand Lenin's theory, or what we call Leninism right now. And that is what I will try to do in the third and the last part of this talk, after Comrade gives a synopsis of the talk. Till కొంతమంది మిత్రులు చాలా జాలిగా చూస్తున్నారు నా వైపు. మొదటి నుంచి అదే ఒక ఫేమస్ కోట్ ఉంది, లెట్ us బిగిన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అని. అలా బిగినింగ్ నుంచి మాట్లాడుకుందాం. లెనిన్ యొక్క తాత్విక మూలాల గురించి, తన తత్వశాస్త్ర అవగాహన మూలాల గురించి మన ముందు ముఖ్యంగా తన 2 రచనల ద్వారా బిపిన్ మనతో చర్చించారు. అనేక మంది తత్వవేత్తలు, అనేక మంది రాజకీయ విశ్లేషకులు, వాళ్ళు మార్క్సిస్టులు, వాళ్ళు అదర్వైజ్ లెనిన్ పట్ల సానుకూలంగా ఉండేవాళ్ళు కూడా లెనిన్ని మెటీరియలిజం పట్ల, భౌతికవాదం పట్ల లెనిన్ తీసుకున్న వైఖరిని వాళ్ళు ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు అంటే ఒక వల్గర్ మెటీరియలిస్ట్ అని, ఇక వెనక ముందు చూసుకోకుండా ఒక మొండిగా, మూర్ఖంగా ఆ భౌతికవాదాన్ని వెనకేసుకొచ్చిన వాడు అంటూ ప్రీ క్యాంటియన్, ప్రీ హెగెలియన్, మెటాఫిజికల్, ఇలా రకరకాలైన విశ్లేషణలు లెనిన్ పట్ల ఇచ్చారు. బట్ సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళు లెనిన్ యొక్క తాత్విక అవగాహనని లోతుగా అర్థం చేసుకోలేకపోవడంలో సమస్య ఉంది. లెనిన్ తత్వశాస్త్రం మీద చాలా రాశారు. అయితే లెనిన్ తనకు తాను ఎప్పుడు ఒక తత్వశాస్త్రవేత్తగా భావించలేదు, తత్వశాస్త్రవేత్తగా లేడు కూడా. మరి తత్వశాస్త్రం గురించి లెనిన్ రాసిన రచనలని ఎందుకు చేశాడు అంటే అది తన రాజకీయ కార్యాచరణలో భాగంగా చేశాడు, తన పండితీ ప్రదర్శనలో భాగంగా కాదు. గోర్కీకి ఒక లేఖ రాస్తూ ఆయన ఈ మాట చెప్పారు, నేను అకాడమిక్గా తత్వవేత్తను కాను, కానీ ఈ రోజున ముఖ్యంగా అంటే ఆ రోజు 1909 ఆ సమయంలో మార్క్సిజానికి ప్రాణప్రదమైన భౌతికవాదం మీద ఎంత తీవ్రమైన దాడి జరుగుతుందంటే దాని నుంచి ఇప్పుడు భౌతికవాదాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మన మీద ఉంది. ఈ పని సమర్థవంతంగా చేయగలిగిన ప్లెఖనోవ్, మనందరికీ తెలిసినట్లుగా లెనిన్ తనకి గురువుగా భావించిన, అలానే రష్యాలో మార్క్సిజానికి ఆద్యుడు అనదగిన ప్లెఖనోవ్ ఈ విమర్శ చేయగలిగిన వాడు. మార్క్సిజం మీద, భౌతికవాదం మీద జరుగుతున్న విమర్శని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టగలిగిన ప్లెఖనోవ్ ఆ పనికి పూనుకోవడం లేదు. అందుకని ఈ పని నేను చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్తూ లెనిన్ తన రచన కొనసాగించారు అంటూ తత్వశాస్త్రం మీద లెనిన్ చేసిన రచనల్ని మనందరం తప్పకుండా చదవాలి అని పదే పదే బిపిన్
మనకి అప్పీల్ చేశారు. తను చేసిన ఒక రచన 1909లో మెటీరియలిజం అండ్ ఎంపీరియో క్రిటిసిజం, ఇది తెలుగులో కూడా ఉంది, భౌతికవాదం అనుభవవాద విమర్శ అనే పేరుతో. దీనిలో భౌతికవాదం పట్ల అనుభవవాదులు ఆనాడు చేస్తున్న దురుద్దేశపూర్వక దారి తప్పించే విమర్శల్ని ఆయన ఎదుర్కొన్నారు. ఈ అనుభవవాదం అనే దానిని ఇది ముసుగేసుకున్న భావవాదం తప్ప మరొకటి కాదు. భావవాదం అనేది మార్క్సిజానికి మార్క్సిస్టులకి ఏ విధంగానూ ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఈ అనుభవవాదం అనే పేరుతో ఇది భౌతికవాదంలోని ఒక ధోరణి. భౌతికవాదాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకొని ఈ ప్రపంచాన్ని వల్గర్ మెటీరియలిస్ట్ అంటే మొండి భౌతికవాద పద్ధతిలో కాకుండా మేము చాలా వాస్తవికంగా వివరిస్తున్నాము అని చెబుతూ ఈ అనుభవవాద భౌతికవాదులు, అనుభవవాద విమర్శకులు ఏదైతే ముందుకు తెస్తున్నారో వాళ్ళు వాస్తవంగా భావవాదులు మినహా మరొకటి కాదు, కానీ వాళ్ళు భౌతికవాదపు ముసుగు వేసుకున్నారు అని చెప్పి లెనిన్ సూటిగా విమర్శించారు. వాళ్ళు వేసుకున్న ఆ భౌతికవాదపు ముసుగుని తొలగిస్తూ లెనిన్ చాలా చక్కగా చెప్పింది ఏంటి అంటే, అలానే ఈ క్రమంలో లెనిన్ కొన్ని పదాలని పదే పదే వివరించాడు. వాటికి అర్థాలని, వాటికి నిర్వచనాలని పదే పాఠకుల ముందు ఉంచుతాడు. ఇది అకాడమిక్ ఫిలాసఫర్స్, యూనివర్సిటీల్లో ఫిలాసఫీ బోధించే ప్రొఫెసర్స్ ఈ పద్ధతిని వ్యతిరేకిస్తారు. ఎందుకు అంటే ఇది అకాడమికల్గా ఇలా రాయం మనం, ఇది ఒక ఫ్లో ఆఫ్ ఐడియా ఉండాలి, మీరు అదే మళ్ళీ చెప్తున్నారు అంటాడు. కానీ లెనిన్ ఈ రచన చేస్తున్న ఉద్దేశం ఏంటి, తన ప్రయోజనం ఏంటి అంటే ఒక అకాడమిక్ ఫిలాసఫర్గా తన యొక్క గొప్పతనాన్ని నిరూపించుకోవడం కాదు. రాజకీయ కార్యాచరణలో ఆ రోజు భౌతికవాదం మీద చేస్తున్న దాడిని తిప్పికొట్టడం కోసం ఈ రచన చేస్తున్నాడు. కాబట్టి తన పాఠకులకి అంటే ఒక రకంగా కమ్యూనిస్ట్ కార్యకర్తలకి, కమ్యూనిస్టు చింతనాపరులకి తను చెప్పాలనుకున్న దాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడం కోసం కొన్ని పదాలని మళ్ళీ వివరించాడు. ఆ క్రమంలో భాగంగా భౌతికవాదం అంటే ఏమిటి, భావవాదం అంటే ఏమిటి అనే కాన్సెప్ట్స్ని చాలా క్లియర్గా వివరించారు. భావవాదులు ఏం చెప్తారు అంటే మన మనసులో కలిగే ఆలోచనలు ప్రధానం, మన ఆలోచన బట్టి ప్రపంచం నిర్ణయించబడుతుంది అంటారు కదా, తత్వం మారితే ప్రపంచం మారుతుంది అని. సో మనం ఈ ప్రపంచం ఏంటి అంటే, ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఒక ఫ్యాన్ ఉంది అంటే గజం మిథ్య పలాయనం మిథ్య అనేది మనందరం విన్నాం కదా. ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఉంది అనే భ్రమ అనే ఒక ఇంప్రెషన్ నీ బ్రెయిన్లో కలిగింది కాబట్టి నువ్వు అక్కడ ఫ్యాన్ ఉంది అని అనుకుంటున్నావు. అదే అక్కడ ఫ్యాన్ కాకుండా ఒక ఏసీ మెషిన్ ఉంది అని నీ మనసులో నీకు ఒక ఆలోచన వస్తే అక్కడ ఫ్యాన్ బదులు ఏసీ మెషిన్ ఉంటుంది అనేది భావవాదులు చెప్పేది. అంటే పదార్థం ప్రాథమికం కాదు, మనం దాని గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నాము అనే దాంతో నిమిత్తం లేకుండా ఆ పదార్థం అక్కడ ఉనికిలో ఉంటుంది అని చెప్పకుండా మనం ఏం ఆలోచిస్తే, మనం ఎలా గ్రహిస్తే మన ఆలోచనని బట్టి, మన గ్రహణాన్ని బట్టి అక్కడ విషయాలు మారతాయి అని చెప్పే ప్రయత్నం భావవాదం చేస్తుంది. భౌతికవాదం దానికి భిన్నంగా అక్కడ ఉన్నదానిని ఉన్నట్లుగా గుర్తిస్తుంది. ఉనికిలో ఉన్న ఒక వస్తువు మన మెదడు మీద ఒక ప్రతిబింబాన్ని కలగజేస్తుంది. ఆ ప్రతిబింబం ద్వారా మనం ఆ వస్తువుని గుర్తిస్తాము, దాని ప్రకారం మనం మన ఆచరణని రూపొందించుకుంటాము అని ఈ భౌతికవాదం చెప్తుంది. ఈ చెప్పే క్రమంలో లెనిన్ ప్రతిబింబం అనే మాటని చాలా ప్యాసివ్గా వాడినట్లు కనిపిస్తుంది. అయితే ఇది కేవలం అంటే అక్కడున్న ఫ్యాను మన బుర్రలో ఒక ప్రతిబింబం కలిగిస్తుంది, ఫ్యాన్ ఉంటే ప్రతిబింబం ఉంటుంది అనేది అంత సింపుల్గా ఉంటుందా అంటే అంత సింపుల్గా ఉండదు. అది ఒక డైలెక్టికల్, ఒక గతితార్కికమైన ప్రక్రియ దానిలో ఇమిడి ఉంటుంది. అది మన కంటి మీద, రెటీనా మీద వేసిన ప్రతిబింబం, ఆ రెటీనా మీద వేసిన ప్రతిబింబాన్ని మన నరాలు మెదడుకు తీసుకువెళ్లే తీరు, మన మెదడు దానికి స్పందించే తీరు, ఇంత లోతైన ప్రక్రియ ఉంటుంది. కానీ ఈ రచనలో, ఈ అనుభవవాద విమర్శ అనే ఈ విమర్శలో లెనిన్ ఇంత లోతైన అంశాలు చర్చించలేదు. ఎందుకంటే తన పర్పస్ ఒక అకాడమిక్ చర్చ నడపడం కాదు, ఒక రాజకీయ కార్యాచరణలో భాగంగా అనుభవవాదాన్ని విమర్శించడం. ఈ రోజున అసలు ఏమిటి మ్యాటర్ అంటే ఏంటి, వస్తువు అంటే ఏమిటి, అది దానిని మన మెదడు ఎలా గ్రహిస్తుంది, దీనిలో రెటీనా, నరాలు, మెదడు పోషించే పాత్ర ఏమిటి అనే దానిని ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం, ఆధునిక వైద్య శాస్త్రం, న్యూరో సైన్సెస్ మనకి చాలా స్పష్టంగా వివరించి చెప్పాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ కూర్చున్న స్కూల్ పిల్లలకి ఇంత వివరణ ఎందుకు, అసలు అదంతా సైన్స్లో మేము తెలుసుకున్నాం కదా అని కూడా అనిపిస్తుంది. కానీ వాస్తవంగా ఈ ఏంగెల్స్, లెనిన్ ఈ విషయాన్ని మనకి వివరించి చెప్తున్న నాటికి ఈ అకాడమిక్ సైన్సెస్ ఈ విషయాలను ఎంత లోతుగా వివరించలేదు. కానీ ఆ రోజుల్లో కూడా ఈ భౌతికవాదం పట్ల, భౌతికవాదం మీద తమ లోతైన విశ్లేషణల ద్వారా లెనిన్ ఈ విషయాన్ని మన దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. అలానే లెనిన్ రాసిన మరో రచన 1914లో
ఫిలసాఫికల్ నోట్బుక్స్, తత్వశాస్త్ర రాతప్రతులు. ఈ ఫిలసాఫికల్ నోట్బుక్స్ అనేవి ఆ రోజు మళ్ళీ భౌతికవాదం మీద, మార్క్సిజం మీద ఒక పెద్ద దాడి ముందుకు వచ్చిన సందర్భంలో, ఇలా ఒక దాడి ముందుకు వచ్చిన ప్రతి సందర్భంలో కూడా లెనిన్ మళ్ళీ బేసిక్స్ నుంచి, ప్రాథమిక భావనల నుంచి మార్క్సిజంని నిలబెట్టే కృషి, భౌతికవాదాన్ని నిలబెట్టే కృషి చేశారు అంటూ బిపిన్ ఒక సరదాగా క్రికెట్తో పోల్చారు. ఎప్పుడన్నా కామెంటేటర్స్ చెప్తూ ఉంటారు, క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు పిచ్చి బాగా లేకపోతే బ్యాట్స్మెన్ మళ్ళీ తన హీ స్టికింగ్ టు హిస్ బేసిక్స్ అంటారు కదా, అలాగే లెనిన్ కూడా ఒక మంచి బ్యాట్స్మెన్ లాగా ఎప్పుడైనా పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు, ఒక ఉదాహరణకి 1905 విఫలమైన తరువాత, బూర్జువా ప్రజాతంత్ర విప్లవం విఫలమైన తరువాత మొత్తంగా అసలు మార్క్సిజాన్నే అనుమానించే పరిస్థితి, భౌతికవాదాన్నే అనుమానించే పరిస్థితి, ప్రగతినే అనుమానించే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ బేసిక్స్ నుంచి మార్క్సిజాన్ని అధ్యయనం చేసి మార్క్సిజం యొక్క ప్రాధాన్యతని, భౌతికవాదం యొక్క ప్రాధాన్యతని తిరిగి ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా 1908లో ఆయన రాసిన వ్యాసం, 9లో ఆయన చేసిన రచన ఇది మాట్లాడుతూ, అతనే 1914లో మరొకసారి పెద్ద ఎత్తున ఈ మితవాద ఆలోచనలు ముందుకు వచ్చినప్పుడు దాని నుంచి తిరిగి మార్క్సిజాన్ని, భౌతికవాదాన్ని నిలబెట్టడం కోసం ఆయన తత్వశాస్త్రం మీద లోతైన విశ్లేషణ చేశారు, లోతైన రచనలు చేశారు, ఈ రాతలు రాశారు. దానిలో భాగంగా హెగెల్ మీద, ఫ్యూయర్బా మీద విశ్లేషించారు. దీనిని పట్టుకొని కొంతమంది బూర్జువా మేధావులు 1914లో లెనిన్ హెగెల్ గురించి చదవడం మొదలుపెట్టాడు. అంటే అప్పటిదాకా ఆయనకి హెగెల్ గురించి ఏమీ తెలియదు అనే ఉద్దేశం. ఓకే, 1914 వరకు ఆయనకి ఏం తెలియదు అనే ఉద్దేశంలో మాట్లాడుతూ వచ్చారు. కానీ కృపస్కయ, లెనిన్ విప్లవ సహచరురాలు, జీవిత భాగస్వామి అయిన కృపస్కయ లెనిన్ గురించి రాసిన జ్ఞాపకాలలో 1898-99 కాలంలో లెనిన్ సైబీరియా ప్రవాసంలో ఉన్న రోజుల్లోనే హెగెల్ గురించి లోతుగా చదివాడని తను రాసుకున్న నోట్స్ని ఉటంకిస్తూ చెప్పారు. కాబట్టి బూర్జువా మేధావులు, బూర్జువా అకాడమీషియన్స్ లెనిన్ గురించి చెప్పేది మనం నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు అనేది. సో ఈ రకంగా అలానే ఒక లెనిన్ బయోగ్రాఫర్ కూడా లెనిన్ గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్పాడు. 1917 ఫిబ్రవరిలో బూర్జువా ప్రజాతంత్ర విప్లవం విజయం సాధించిన విషయం ప్రవాసంలో ఉన్న లెనిన్కి ఒక మిత్రుడు చెప్తే వెంటనే లెనిన్ ఏం చేశాడు అంటే పరిగెత్తాడు అక్కడి నుంచి. ఎక్కడికి పరిగెత్తాడు అంటే లైబ్రరీకి పరిగెత్తాడు. ఎందుకు లైబ్రరీకి పరిగెత్తాడు అంటే, సో బూర్జువా ప్రజాతంత్ర విప్లవం విఫలమైన తర్వాత కార్మికవర్గం ఏం చేయాలి, బూర్జువా ప్రజాతంత్రం, బూర్జువా రాజ్యం కార్మికవర్గం మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపించబోతుందని ఆ రాజ్యాన్ని గురించి చదవటానికి, స్టేట్ గురించి చదవటానికి ఆయన లైబ్రరీ పరిగెత్తాడు. ఈ రకంగా ఒక సవాలు ముందుకు వచ్చినప్పుడు, ఒక కొత్త సందర్భం ముందుకు వచ్చినప్పుడు ప్రతి సందర్భంలోనూ కూడా లెనిన్ మళ్ళీ మార్క్సిజాన్ని దాని పునాదుల నుంచి చదివి చేశాడు. సో ఈ రెండు రచనలు, భౌతికవాదం, అనుభవవాద విమర్శ, అలానే లెనిన్ తాత్విక రాతప్రతులు మనందరం చదవాల్సిన అవసరం ఉందని బిపిన్ మనకి పదే పదే నొక్కి చెప్పారు. అలానే ఒక వస్తువుని మనం పర్సెప్షన్, మనం గ్రహించడంలో ఉన్న స్టెప్స్ గురించి ఒకటి మనం గమనిస్తాము. గమనించిన దాని మీద మనం ఒక అమూర్తమైన భావనను ఏర్పరచుకుంటాము, అమూర్తమైన భావనల్ని విశ్లేషిస్తాము, విశ్లేషణకు గురి చేస్తాము, వాటి ద్వారా మనం ఒక నిర్ణయానికి వస్తాము, దాని ద్వారా మనం కార్యాచరణ రూపొందించుకుంటాము. సో ఒక వస్తువుని చూడడానికి, దాని పట్ల మనం స్పందించడానికి మధ్య ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది, వీటన్నిటికీ మధ్య ఒక గతితార్కిక సంబంధం ఉంటుంది. కానీ సోషల్ డెమోక్రాట్లు అలానే బూర్జువా మేధావులు ఈ గతితార్కిక సంబంధాన్ని గుర్తించకపోవడమే వాళ్ళ యొక్క బలహీనతకి కారణం అని చెబుతూ, సో ఇదంతా చెప్తూ మనకి లెనిన్ గురించి వినడానికి వచ్చామంటే అక్టోబర్ విప్లవం గురించో, లెనిన్ చేసిన వీరోచిత కార్యాచరణ గురించో వినటానికి వచ్చామని మనం అందరం అనుకోని ఉంటాము అని ఆయన ముందే గ్రహించి నేను ఒక అన్యూజువల్ అండ్ రిస్కీ పర్స్పెక్టివ్ మీ ముందు ఉంచాను. అంటే ఒక అసాధారణమైన, ఒక కొంచెం సాహసోపేతమైన యాంగిల్లోంచి లెనిన్ని మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నేను ఈ ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తానో ఇప్పుడు వివరిస్తాను అని చెప్తున్నారు మనకి. So I would like to thank you for sitting through that second part of this talk on Lenin's philosophy. But I believe that an idea of Lenin's philosophy, especially his militant materialism and his dialectical ideas, are absolutely essential to understand his politics. That is what I would like to do in this third part and final part of the talk. So in this third and final part, we'll talk about Lenin's politics, but from the perspective of
his philosophy or his interventions, political interventions in philosophy. Now, what I like to do in the next 15 to 20 minutes is to talk about Lenin's idea of a vanguard party, about his ideas on organization, and his in-depth analysis of opportunism, which is very important now for us from an Indian perspective. And if possible, I will touch upon his ideas of imperialism, which is very important, but I don't know whether I'll get time for that. I don't want to take more time than I am given. So, coming through the essence of Leninism and Lenin's intervention in philosophy and his philosophical notebooks, we come to Lenin's ideas on organization, on party. And the first question that we have to ask ourselves is, why a vanguard party? Why do we need a vanguard party? Because there are many variants of Marxists who claim that there is no need of a vanguard party. That they say that the idea of a vanguard party is not in Marx. It is an addition of Lenin, and it is a wrong addition. But what is the idea of a vanguard party? The idea of a vanguard party can be seen in view, in the perspective of the dialectical materialism of Lenin that I was just talking about. What Lenin says in his What is to be done in 1902 is Lenin's main polemic, main pamphlet on organizational principles at the beginning. And in that, the main motivation of him in putting forward the idea of a vanguard party is that spontaneity of the masses is never enough. That is what Lenin says. The spontaneous sense of exploitation that working class has from its practice will never bring it to class consciousness. This is the idea of Lenin. This is just not the idea of Lenin. This was the Bolshevik idea in Russia, which Lenin developed in political as well as in philosophical ways. Because for a worker, because for an industrial worker, he or she will directly understand that they are being exploited. There's no question about that. But now, in the era of globalization, in the era of all-encompassing ideology of capitalism, even that has become impossible. Because in IT sector, for example, in banking sector, or in service sector, in educational sector, because nowadays, even university professors have become working class from the perspective of Marx, in the sense that working class for Marx is not somebody who creates commodities. That is a wrong idea that academic economists have given us. Working class and creation of commodities, tangible commodities, has nothing to do with each other. Working class is a class from which surplus value is being extracted. That is it. Because if you read theories of surplus value from Marx, Marx criticizes Adam Smith for confusing the idea of working class, and he says that one is a proletariat if surplus value is being extracted from him. So you look at majority of doctors, majority of professors who work in private universities, private medical colleges, etc., and they are just working class. They work for a bourgeois system, and the bourgeois system gets its profit by extracting surplus value out of this. So the fact that service laborers are not working class, this idea which was developed as in the late philosophy, in the late political economy of what is called post-industrial theory, this is completely wrong. So what I was saying is that working class, industrial working class, direct working class will have a spontaneous idea that they are being exploited. But nowadays, even that idea is not spontaneously getting developed. Because most of the service personnel, most of the erstwhile petty bourgeois
people who have become working class don't even know that they are working class. Even if they know that they are working class, even if they know that they are being exploited, this will not directly take them to class consciousness. It will only take them, spontaneity will only take them, Lenin says in his What is to be Done, to what he calls trade union consciousness. This is the word which is used by Lenin, trade union consciousness. Trade union consciousness is when working class thinks that I am not being paid enough, I am being exploited, I need more money, I am overworked. These everybody thinks. This is what is called trade union consciousness. But to bring about, to elevate this to working class consciousness, to proletarian class consciousness, you need to abstract from experience. This is where the dialectical thinking of Lenin comes into his political thinking. I have to tell you that What is to be Done was written in 1902, 1903, and philosophical notebooks was only penned down in 1914. But even when What is to be Done was written, Lenin had a clear dialectical perspective of how consciousness arises, even in politics. So you are conscious about being exploited, but that doesn't elevate you to working class consciousness. That needs scientific abstraction, scientific study of capitalism as a system of surplus value, as the bedrock of capitalism. And that cannot be done and may not be done by the working class itself. That needs professional revolutionaries. That is the word that Lenin uses in What is to be Done. Professional revolutionaries to do this job. And the vanguard party, Althusser says, by taking the Leninist idea, that in this sense, the vanguard party is a tangible embodiment of proletarian class consciousness. It is a tangible embodiment of proletarian class consciousness, which does not come to the working class spontaneously. So this idea of the need for working class, of the limitation of spontaneity, can be linked directly to the idea of cognition that I just quoted to you. Experience of exploitation taken to a different level, scientific level, and then from that scientific level, from that class consciousness, you put it to practice, and that practice is called class struggle. And this is what a working class party, a vanguard party, is supposed to do. Whether the social democratic parties are actually doing it is another question. So this idea of vanguard party, this idea of vanguard party being the embodiment of proletarian consciousness, class consciousness, follows the dialectical scheme that I have just explained to you in the second section. Now the second idea is, yes, there should be a vanguard party, but what about the organizational principle of a vanguard party? For a vanguard party, there can be many organizational principles. It can be organized in many ways. That's a particular way in which Leninist vanguard parties are organized. Why such a way? Why such discipline? Why democratic centralism? Why this particular organizational way rather than some other way? Lenin says in one place that proletarian parties are not debating clubs. We are not here to debate, and debate, because debates will never end. Consciousness, this is again dialectical. This is what my point is this. Almost everything that Lenin says of meaning is completely dialectical, because it is a dialectical idea that consciousness will never fully grasp objective reality. The full grasp of objective reality is an unending process. Different aspects of objective reality, finer and finer aspects of objective reality will keep appearing. And we can forever debate about these things. But that's not the point. We have to act. So in this way, this idea is very dialectical of a vanguard party, and then it goes to organization. Now, the Leninist organizational principle, we don't have time to go into the organizational principles as yet,
But we go to the motivation of this organizational principle. What is the motivation of the organization? The need for organizational principle. It is that the vanguard party, the proletarian vanguard party, is working inside capitalism, inside the ideological setup of capitalism. And it is doing day-to-day work inside the working class in capitalism. And capitalism, as you know, is unlike any other mode of production. Its ideology is all-encompassing. Our everyday lives, even small things in our everyday life, is informed by the ideology of capitalism, capitalist ideology. So when a vanguard party works for the working class, tries to become the embodiment of working class consciousness in such an ideological setup, when it does day-to-day work in capitalism, there is always a possibility of it departing from its fundamentals, of the party losing the dialectical connection between day-to-day work and the final aim. Here we are back to where we started from. The final aim is the proletarian revolution. The modus operandi towards that is class struggle, not just direct going to the revolution, class struggle, day-to-day class struggle on concrete issues. But there is always a chance that if the vanguard party does not follow a particular organizational setup, then it can go towards reformism, revisionism, and it can become social democracy before we understand it. Especially when capitalism is going through a boom phase. When capitalism is going through a boom phase, there have been many boom phases for capitalism. The most famous being from 1945 to 1965, after World War II, when almost all capitalist governments worldwide went into welfare capitalism mode, including India. And when it appeared to even Marxist theoreticians that this welfare capitalism has found out a way to circumvent the capitalist crisis, the Keynesian economic ideas have given capitalism a way to circumvent its contradictions and crisis. During these times, when revolution is nowhere in sight, when working class politics is going from bad to worse, because no crisis is happening, at these times of boom, always working class parties tend to shift rightwards. And this is why we need organizational principles for the vanguard party. What does Leninist organizational principle do? Leninist organizational principles, it is very ironical and curious to look at social democratic parties. I come from Kerala. So it is interesting to look at social democratic parties in Kerala, including CPM, CPI, etc. The only time in which Lenin is evoked is to expel someone. When they have to expel someone, then immediately Leninism comes. So Leninism here is reduced to, discipline for the sake of discipline. What do you mean by discipline? Discipline is servitude to the leaders. That is discipline. But Leninist discipline is not servitude to the leaders. It is criticism and self-criticism at its highest level. So as I am from Kerala, I know this very well. Whenever social democracy invokes Lenin, I can predict that someone will be expelled the next day. But we know that the organizational principles of Leninism is not for that. Discipline does not mean servitude. Because, see, Materialism and Empirio-criticism is a hard-hitting book, and it calls Bolshevik comrades, Bogdanov, Basarov, Lunacharsky, all these Empirio-critics were Bolshevik comrades. And Lenin calls them very nasty words, even when they were in Bolshevik faction. And it is not published as a secret document. It is published for public distribution. So, and the best idea is Lenin's pamphlet, 2 Steps Forward,
or one step forward, two steps back. This is a critique of one of the party conventions itself, and it attacks the conclusions arrived at the convention very strongly. So this is the culture of criticism and self-criticism which was prevalent in Bolshevik party and which was practiced by Lenin. But if we don't have this organizational principle, then there's always a possibility of departing from the line which is shown by actuality of revolution. This will lead us to opportunism. And organizational principles for Lenin is to weld together the day-to-day political work and the ultimate aim of the party. The day-to-day political work is informed by the ultimate aim, and the ultimate aim is formed by the day-to-day political work. This is the dialectics of organization. And here, this dialectics is clearly understood if we look at certain words, because there are two words. There is a word party and there is a word movement. Party should be at the helm of the movement. So in Malayalam, I don't know, comrade will help me. Party is called Sanghadana. Sanghadana in Malayalam. Sanghadana, okay. It's the same thing in Telugu, I think. It's a kind of coalition. Oh, is it? It's not coalition in organization. We know party. Oh, okay. Party is party, okay. Right. Sangham. Okay. Union. Okay. So this is organization or party is called Sanghadana in Malayalam. And movement is called Prasthanam. That Nirmanam. Nirmanam, okay. And movement is called Prasthanam. That's a Sanskrit word. Prasthan. Prasthan. So it is that there should be a dialectical union of Sanghadana and Prasthana. If Sanghadana is only Sanghadana, if party is only organizational structure, organizational setup, buildings, newspapers, daily clubs, etc., then there is no movement. It is not the vanguard of the proletariat. It is not moving, it is not taking the proletariat towards its aim. And the biggest example of this is the German Social Democratic Party. Because a curious thing is, why did revolution happen in Russia rather than in Germany? Germany had 10 times more powerful Marxist Communist Party than Russia. But still it did not happen in Germany, it happened in Russia. Of course, there are other reasons for that related to imperialism also, but there is a subjective reason to that. Because the German Social Democratic Party had become thoroughly reformist. Thoroughly reformist. That is why at last Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht had to create another Spartacus lead and try for a revolution. They were defeated by the German Social Democratic Party. Rosa Luxemburg was killed by the German Social Democratic Party, reformist party. So the situation in the German Social Democratic Party around 1900 is described by Chris Harman in one of his books, and I read it out. I just collected it now because I remembered it. He writes, with its million, this is German Social Democratic Party, which is German Marxist Party, around 1900-1902. With its million members, its 4.5 million voters, its 90 daily papers, its trade unions and its cooperatives, its sports club and its singing clubs, its youth organization, its women's organization, and its hundreds of full-time officials, the SPD, that is the German Social Democratic Party, was by far the biggest working class organization in the world. But decades of working through legal aid schemes and insurance schemes, of intervention in the state-run labor exchanges, above all, of electoral activities, inevitably had an effect on the party membership. The revolutionary theory came to be seen something reserved for May days and Sunday afternoon oratory, hardly connected with most of what the party actually did. So the divesting, the divorce of day-to-day party activity and the actuality of revolution is very clear here. And when I read through this,
if in the Indian context, the name of some social democratic organizations have come to your mind, it is not a coincidence. It is not a coincidence at all. Because social democracy has completely divested day-to-day activities from the actuality or the aim of proletarian revolution. And this is what Lenin calls opportunism. And it is to thwart opportunism that this organizational principle is very important. So organizational principles weld together the day-to-day practice and the final aim of proletarian class struggle. That is the importance of organizational principle. This leads us directly to the idea of opportunism. Now, Leninist idea of opportunism. Lenin, in one of his polemics against Kautsky regarding the Second International, Lenin defines opportunism. What is opportunism? Lenin says, opportunism means sacrificing the fundamental interests of the masses to the temporary interest of an insignificant minority of workers, or, in other words, an alliance between a section of workers and the bourgeoisie directed against the mass of the proletariat. So opportunism for Lenin means it is the alliance between the bourgeoisie and a section of workers, and this section of workers or worker professionals or party leadership. This is what Lenin in that context calls labor aristocracy. It is this unholy alliance that brings about opportunism in party ranks or in the ranks of proletarian movements. And this happens because, as I told you before, whenever there is opportunism of any social democratic party, there is an illusion from its supporters and naive sympathizers that such opportunism is coming because of the wrong ideas, wrong mentality of the party leadership. This is what is actually assumed. The party leadership has taken some wrong decisions, and because of these wrong decisions, this opportunistic mindset has come. That is not true. Because as we know, it is not consciousness that decides material reality. It is the material reality that decides on the consciousness. So there is a material reason for opportunism. It just happens that those who are in the leadership are inclined enough to follow this material principle. So Lenin says that such opportunism can arise. And such opportunism arose in Lenin's times because of what he called labor aristocracy. Because we don't have time to go into Lenin's imperialist theory, so theory of imperialism. So he says that because of imperialism, because of the transfer of surplus from the colonies, from its imperial domains to the actual capitalist centers, capitalism was able to buy out certain sections of the proletariat, certain sections of the leadership. And it is these leadership who are selling the class interests to the bourgeoisie, who are taking the Social Democratic Party of Germany, in fact, in a reformist direction. And this section was called labor aristocracy by Lenin, and he used the word, the working class has been bourgeoisified. This is the word that Lenin uses when he talks about the British working class, the British, the leadership of the British working class. It has been bourgeoisified, he says. And in Indian situation, these ideas about organization, the dialectical welding together of day-to-day issues and your aim, and in the absence of that, the deviation to opportunism is very clear in the Indian setup in social democratic parties. So when there was a crisis of social democracy in India, after I think the 2014 parliament elections, after UPA 2, after the 2014 parliamentary elections, in which left lost the majority of seats, again Professor Prabhat Patnaik wrote an article in the Hindu saying,
what is right for the left. And he said that the problem with the left right now is that it is not ready to let go of Lenin. He said this, I am not making this up, you can see the article. So he said that the problem with Indian left is that it is not ready to let go of Lenin. Leninism has been superseded. Leninism is not valid right now, and we have to let go of Leninism. We have to go through the path of alliances. By alliances, he means alliances with bourgeois parties, of course. But this is the wrong way of seeing that. It is the other way around, in fact. Social democracy has become decimated, dilapidated all around India, not because it has hung on to Lenin, but because it has forgotten Lenin decades ago, both in organizational principles and in political struggles, in the theory of imperialism, in the theory of bourgeois revolutions, almost in every case, even in philosophy, it has nothing to do with Leninism. So Prabhat Patnaik is under an illusion. The actual fact is that social democracy has moved away from Marxism and proletarian revolutionary politics precisely because it has left Lenin behind. So what I wanted to tell you, I do not have time to go to imperialism now, and I will not do that. I will not test your patience with that. But I would like to consolidate in 2 to 3 minutes what I wanted to say here. What I wanted to tell you is that Lenin's politics, Lenin's political theory, Lenin's contributions to Marxist theory in almost all his regimes can only be understood completely if we understand Lenin's intervention in politics. Lenin's political interventions in philosophy. Lenin's political interventions in philosophy. Lenin was a very fundamental practitioner of dialectical materialism and Marxism, and a very creative practitioner of these philosophical lines. And it is clear from his ideas on organization and opportunism, and it is more clear from his ideas on imperialism. If you read Imperialism, the highest stage of capitalism, it is thoroughly dialectical. Thoroughly dialectical. Okay? So, I would like to end this by saying something that happened in Kerala a few months ago. What happened in Kerala is that M.V. Govindan, who is the state secretary of CPIM in Kerala, M.V. Govindan, he said 3 or 4 months, some months ago, that dialectical materialism as it is not applicable to Indian conditions right now. This is his statement. He said dialectical materialism is not applicable. It is invalid, not as a theory, not as an abstract theory, but it is not applicable to Indian concrete conditions right now. What is it? Why is it? It is because India is still in the grasp of feudal mentality. This is what he said. This comes from M.V. Govindan's complete lack of knowledge about what the basics of dialectical materialism is. So I'm not going to, reply to him. That's not needed. I don't think that is needed. But what is needed is for us to understand that such a statement can come from a state secretary of a social democratic party. And it was not contradicted. No party member, at least in public, contradicted it in Kerala. Nobody. So this means, as Marx said in one of his prefaces, it means how potent a weapon dialectical materialism is. If you want to, I don't know if it is Lenin or Lukács who said that if you want to take revolutionary orientation out of a working class party, you take dialectics out of it. And we know from Lenin's, from what I have said about Lenin's thought, that
dialectics is, materialist dialectics is absolutely central to every one of his themes. And I would like to end this by quoting a poem from Mayakovsky. Mayakovsky has, as you know, a fantastic poem called Vladimir Ilyich Lenin, which he wrote after Lenin passed away. I've quoted it before, but I have not seen any other equally potent and equally beautiful poem that I can quote to end a talk on Lenin. He says in this poem that people are like boats, and when boats go through sea, all type of slime, all type of weed come and settle on the boats. This is very bad for the boat. We have to clean it up. And usually it is cleaned off. And then he gives the punchline. And I go to Lenin to clean off mine and to sail on with the revolution. So I will, of course, my paraphrasing of it doesn't do justice to the poem as such. So I will read it. Mayakovsky sings, people are boats, although on land. While life is being roughed, all species of trash from the rocks and the sand stick to the side of our craft. But then, having broken through the storm's mad froth, one sits in the sun for a time and cleans off the tousled seaweed growth and oozy jellyfish slime. I go to Lenin to clean off mine and to sail on with the revolution. Thank you very much. అనుభవవాద విమర్శకుల నుంచి లెనిన్ భౌతికవాదాన్ని నిలబెడుతూ ఒక మిలిటెంట్ మెటీరియలిజంని ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అలాగే లెనిన్ పార్టీ నిర్మాణం గురించిన లెనిన్ భావనలు ఈరోజు చాలా విలువైనవి. వాన్గార్డ్ పార్టీ, కార్మిక వర్గ అగ్రగామి దళంగా పార్టీ ఉండవలసిన అవసరం గురించి లెనిన్ ముఖ్యంగా 1902 రచన ఏం చేయాలిలో వివరించి ఉన్నారు. దానిలో ప్రధానంగా లెనిన్ ప్రాప్తకాలజ్ఞత, అప్పటికప్పుడు పుట్టుకొచ్చే ఉద్యమాలు, అన్రెస్ట్, దీని గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఇప్పుడు ఈ సరుకులు ఉత్పత్తి చేసే పరిశ్రమల్లో ఉండే కార్మిక వర్గం అనే ఒక కుదించబడిన అర్థంలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. బట్ వాస్తవంగా అదనపు విలువను ఉత్పత్తి చేసే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కార్మికుడే. అది వస్తువు ఉత్పత్తి రంగం కావచ్చు, సేవల రంగం కావచ్చు, ఒక కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో పనిచేసే డాక్టర్ అయినా, ఒక కార్పొరేట్ లీగల్ ఫర్మ్లో పనిచేసే లాయర్ అయినా, ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీ అయినా, వీళ్ళందరూ కార్మికులే అనే విషయాన్ని మనకు ఒకసారి కాన్షియస్గా గుర్తు చేస్తూ ఈ కార్మిక వర్గంలో అసంతృప్తి, ప్రాప్తకాలజ్ఞత, అప్పటికప్పుడు పుట్టుకొచ్చిన అసంతృప్తి జ్వాలల నుంచి విప్లవాలు వస్తాయి అనుకోవడాన్ని ప్రాప్తకాలజ్ఞత అని అంటారు లెనిన్. దానిని తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. కార్మికులకి తమ రోజువారీ జీవితంలో నుంచి వచ్చేది కేవలం కార్మిక సంఘ చైతన్యం మాత్రమే. తమ యజమాని మీద కోపం, ఒక వ్యక్తిగత యజమాని కాదు, మొత్తం యజమానుల వర్గం అంతా, యజమానులు మమ్మల్ని దోచుకుంటున్నారు అని వచ్చే ఒక అవగాహన ఏదైతే ఉంటుందో, చైతన్యం ఏదైతే ఉంటుందో, అది కేవలం కార్మిక సంఘ చైతన్యం మాత్రమే, ట్రేడ్ యూనియన్ చైతన్యంగా మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ కార్మిక సంఘ చైతన్యాన్ని కార్మికుల వద్దకు వెళ్ళి వాళ్ళని రోజువారీ, ఇక్కడే మనం మొదటి భాగంలో ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఆచరణ, మన పర్సెప్షన్స్, రోజువారీ జీవితాల్లో మనం ఎదుర్కొంటున్న సంఘటనల్ని, మనం చూస్తున్న వస్తువుల్ని, మనం గ్రహించిన దాని నుంచి మన కార్యాచరణకి మధ్య ఉన్న గతితార్కిక సంబంధాన్ని ఇక్కడ కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటే, రోజువారీ జీవితంలో ఫ్యాక్టరీలో ఎదుర్కొనే దోపిడీని కార్మికులు అర్థం చేసుకోవడానికి దాని నుంచి ఒక సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్, ఒక శాస్త్రీయ విశ్లేషణ జరిపి దాని ఆధారంగా ఒక కార్యాచరణ రూపొందించుకోవడానికి ఉన్న ఈ గతితార్కిక సంబంధం అర్థమైనప్పుడు స్పాంటేనియస్గా పుట్టుకొచ్చే కార్మిక సంఘ చైతన్యం కార్మికులకి సరిపోదు. అది ఒక విప్లవకరమైన వర్గ పోరాటానికి దారితీయదు. అక్కడ కార్మిక వర్గ అగ్రగామి దళం ఉండాలి. ఆ అగ్రగామి దళం కార్మికులకి ఈ సంఘ చైతన్యాన్ని వర్గ చైతన్యంగా అభివృద్ధి చేసే దానిలో ఒక పాత్ర పోషించాలి అనే విషయాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం లెనిన్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్లో అతి ముఖ్యమైనది. ఈనాటికి కూడా దీనికి వ్యతిరేకంగా వాదనలు చేసేవాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉంటాము. అలానే ఈ ఏం చేయాలి అనే రచనలో మనకి లెనిన్ సిద్ధాంతానికి ఆచరణకి మధ్య ఉన్న అద్భుతమైన గతితార్కిక సంబంధాన్ని 1902 నాటికే
గ్రహించడాన్ని మనం చూస్తాం. 1914లో ఆయన ఫిలసాఫికల్ మ్యానుస్క్రిప్ట్ నోట్స్ ఆన్ ఫిలసాఫికల్ నోట్స్ రాసింది 1914లో అయినప్పటికీ దానికి 12 ఏళ్ల ముందుగా 1902-3 కాలంలో ఏం చేయాలి రచనలోనే ఆయనకి ఆచరణకి సిద్ధాంతానికి మధ్య ఉన్న గతితార్కిక సంబంధం చాలా స్పష్టంగా ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు అనే దానికి మనకి సూచనలు కనిపిస్తాయి. ఆల్తూజర్ ఈ వ్యాన్గార్డ్ పార్టీ యొక్క అవసరాన్ని చాలా చక్కగా వివరిస్తారు. ఒక కార్మికులకి తమ చైతన్యాన్ని ఒక టాంజిబుల్ ఎంబాడిమెంట్ అనే పదం వాడారు. అంటే ఒక స్పష్టంగా బహుశా ఆ కార్మికుల్ని ఒక పోరాటంలోకి తీసుకెళ్ళగలిగిన ఒక చైతన్యాన్ని మాసార్ సరిచేయాలి. ఓకే, ఒక గుర్తించదగిన టాంజిబుల్ ఎంబాడిమెంట్ అంటే రోజువారీ జీవితం నుంచి వచ్చే ఆలోచన ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియా అనుకున్నాం కదా ఇందాక మనం స్టెప్స్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు. రోజువారీ జీవితంలో మనకి ఏ అనుభవాలు, మనం చూసే దృగ్విషయాలు ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆలోచన మాత్రమే కలిగించగలుగుతాయి. ఒక అమూర్త భావన, ఆ అమూర్త భావన మీద జరిగిన ఒక శాస్త్రీయ విశ్లేషణ ద్వారా మాత్రమే మనం ఒక సరైన నిర్ధారణలకు వస్తాము. సో రోజువారీ జీవితంలో కార్మికుడికి ఎదురయ్యే ఈ అమూర్త భావన, నేను దోపిడీకి గురవుతున్నాను అనే భావనకి ఒక శాస్త్రీయమైన విశ్లేషణ జరిపి దాని నుంచి ఒక నిర్దిష్టమైన నిర్ధారణని, కార్యాచరణని ఇవ్వాల్సిన పాత్ర ఆ గతితార్కిక ప్రాసెస్లో, ఆ ప్రక్రియలో ఈ పాత్ర పోషించాల్సింది కార్మిక వర్గ అగ్రగామి దళం. ఆ అగ్రగామి దళం లేకుండా ఈ గతితార్కిక ప్రక్రియ పూర్తి అవ్వదు అనేది లెనిన్ తాత్విక స్థాయిలో తన యొక్క ప్రతిపాదనల ద్వారా ఈ రాజకీయ కార్యాచరణకి కావలసిన మౌలిక ప్రతిపాదనని మన ముందుంచడం లెనిన్ యొక్క కృషిలో అత్యంత కీలకమైనది. అలానే ఈ వ్యాన్గార్డ్ పార్టీ ఎటువంటి సూత్రాల ఆధారంగా పనిచేయాలి? ప్రతి పార్టీకి ఎన్ని సూత్రాలైనా ఉండొచ్చు, కానీ ఈ కార్మిక వర్గ విప్లవాన్ని సాకారం చేయవలసిన ఈ అగ్రగామి దళానికి ఏ సూత్రం కావాలి అనే ప్రశ్న ముందుకు వచ్చినప్పుడు అది కేంద్రీకృత ప్రజాస్వామ్యం మాత్రమే ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో కూడా మళ్ళీ లెనిన్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించారు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనేది ఒక నిరంతరం చర్చించుకుంటూ పోయే ఒక డిబేట్ క్లబ్ కాదు. ఎందుకంటే చర్చ, మన యొక్క అవగాహన పరిపుష్టం అవ్వడం అనేది ఎప్పటికీ కొనసాగుతూ ఉండే ప్రక్రియ. ఏ ఒక్క పాయింట్లో కూడా ఒకనొక క్షణాన ఒక విషయాన్ని గురించిన మన అవగాహన పూర్తయింది అని మనం ఎప్పటికీ చెప్పలేము. మరి రాజకీయ పార్టీ, కార్మికవర్గ పార్టీ చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే డిబేట్ క్లబ్ లాగా నిరంతరం చర్చోపచర్చలు జరపడం కాదు. ఆనాటికి ఉన్న అవగాహన మేరకు కేంద్రీకృత ప్రజాస్వామ్య సూత్రం ఆధారంగా విప్లవ కార్యాచరణని నిర్ధారించుకోవడమే కార్మికవర్గ పార్టీకి ఈ కేంద్రీకృత ప్రజాస్వామ్యం అనే సూత్రం చేసి పెట్టే మేలు. అలానే మరొక అవసరం ఏంటి అంటే ఈ కార్మికవర్గ పార్టీ, మొత్తంగా కార్మికవర్గ ఉద్యమం ఇవి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అంటే ఇవి శూన్యంలో జరగడం లేదు. ఇవి చుట్టూ ఉన్న పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థలో జరుగుతూ ఉన్నాయి, పెట్టుబడిదారీ విధానంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి నిరంతరం ఈ పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ, దానిలో ఉండే భావజాలం ఈ కార్మిక వర్గం మీద, కార్మిక వర్గ నాయకత్వం మీద తన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మనం మొదట్లో ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో యాక్చువాలిటీ ఆఫ్ రివల్యూషన్, విప్లవం మన అంతిమ లక్ష్యం అనే అవగాహన మనకి ఉండాలి. ఆ ప్రయాణం మనం చేస్తూ ఉండాలి. కానీ నిరంతరం ఆ విప్లవం మన అంతిమ లక్ష్యం అనే అవగాహన నుంచి నాయకత్వాన్ని పక్కకి లాగేదాని కోసం చుట్టూ ఉన్న పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ అనేక రకమైన పరిస్థితుల్ని మన ముందు ఉంచుతుంది. కాబట్టి దీని నుంచి కార్మిక వర్గాన్ని రక్షించడానికి ఆ యాక్చువాలిటీ ఆఫ్ రివల్యూషన్, విప్లవం వైపుగా పార్టీని నడపడానికి కూడా ఈ కేంద్రీకృత ప్రజాస్వామ్యం అనేది అత్యంత పదునైన, విలువైన ఆయుధంగా ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా ఇలా బూర్జువా వర్గం తన ప్రభావాన్ని కార్మిక వర్గ నాయకత్వం మీద ఎప్పుడు చూపించగలదు అంటే పెట్టుబడిదారీ విధానంలో చాలా బూమ్ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు, చాలా మిగులు చాలా ఎక్కువగా ఉండి సంక్షేమ విధానాలు అవలంబించగలిగినంత మిగులుని పెట్టుబడిదారీ విధానాలు కలిగి ఉన్నప్పుడు, అలానే కనుచూపు మేరలో విప్లవం లేదు, ఇప్పుడు విప్లవకరంగా కార్మిక వర్గం లేదు, ఈ రెండు సంభావ్యతలు, ఈ రెండు పాసిబిలిటీ, ఈ రెండు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో, ఒకవైపున పెట్టుబడిదారీ వర్గం దగ్గర మిగులుంది, అది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేయగలదు, మరొక వైపున కార్మిక వర్గం విప్లవానికి సిద్ధంగా లేదు, కనుచూపు మేరలో లేదు. అంటే 2008కి ముందు, మన దేశంలో సంక్షోభం రావడానికి ముందు 2000 UPA 1 హయాంలో ఈ పరిస్థితిని మనం చూడొచ్చు. అటువంటప్పుడు ఈ కార్మిక వర్గం మీద బూర్జువా ప్రభావం రావడానికి, ఈ సోషల్ డెమోక్రటిక్ ధోరణులు ప్రబలడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇటువంటి పరిస్థితి వాస్తవంగా భారతదేశ కమ్యూనిస్టుల్లో కూడా మనం చూస్తాము అని హెచ్చరించారు. సో ఇటువంటి అన్ని సందర్భాలలో లెనిన్ యొక్క రెండు సూత్రీకరణలు, కార్మిక వర్గ అగ్రగామి దళం, కేంద్రీకృత ప్రజాస్వామ్యం అనే ఈ రెండు కార్మిక వర్గానికి అత్యవసరమైనవి. అయితే లెనిన్ని పదే పదే
తన అనుభవంలోంచి ఒక కేరళ ఉదాహరణ ఇచ్చారు మనకి. ఆమె కేరళలో ఏదైనా ఒక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లెనిన్ గురించి మాట్లాడింది అంటే తెల్లారెవడో పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయబోతున్నాడని నాకు అర్థమైపోతుంది అని బిపిన్ అంటున్నారు. అంటే ఒక క్రమశిక్షణ చర్య తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మన పార్టీ ఎంత ఉక్కు క్రమశిక్షణ కలిగిన పార్టీయో తెలుసా, లెనిన్ ఆ రోజు అది చెప్పాడు అని చెప్పి అప్పుడు మాత్రం లెనిన్ని ఉటంకిస్తారు. రోజువారీ వర్గ పోరాటాల్లోనూ రాజకీయాల్లోనూ లెనినిజంకి మాత్రం దూరంగా ఉంటారు. అలానే వాళ్ళు మాట్లాడే క్రమశిక్షణ కూడా ఎటువంటి క్రమశిక్షణ? సర్విట్యూడ్, నాయకులకి గులాముగా ఉండే క్రమశిక్షణ మాత్రమే నాయకులు ఆశిస్తారు. అటువంటి గులాముగా ఉండే క్రమశిక్షణ లేనప్పుడు విచ్ఛిన్నకారులని ముద్రేసి బయటికి పంపించే ముందు లెనిన్ని ఆవాహన చేసుకుంటారు అని చెప్పి బిపిన్ మనకు చెప్తున్నారు. అలానే నిర్మాణం, ఉద్యమం, పార్టీ నిర్మాణం, పార్టీ రోజువారీ కార్యాచరణ, ఉద్యమం, ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న గతితార్కిక సంబంధాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోకపోతే నిర్మాణాలు పెరిగిపోతూనే ఉంటాయి, కొత్త కొత్త విజ్ఞాన కేంద్రాలు పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి, చాలా గొప్ప బాలోత్సవాలు, ఆ ఉత్సవాలు, ఈ ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ విప్లవకర కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతం మాత్రం పార్టీలో ఎక్కడా కనిపించదు. సో పైపైన చూడడానికి నిర్మాణాలు పెరుగుతున్నట్లే కనిపిస్తుంది, కానీ దాని లోపల అంతఃసారం మాత్రం కృషించుకుపోతూ ఉంటుంది. ఇటువంటిది నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు కుసుమ గారికి నవ్వొచ్చిందంటే, ఇంకొకరికి ఏదైనా గుర్తొచ్చిందంటే అది కాకతాళీయం కాదు, దాని వెనక ఒక కారణం ఉంది. ఈరోజు మన చుట్టూ నెలకొన్న పరిస్థితులే దానికి కారణం అని బిపిన్ చెప్పారు. అయితే మరి దీనికి కారణం ఏంటి? దీన్నే అవకాశవాదం అన్నారు బిపిన్. దీర్ఘకాలిక విప్లవ లక్ష్యాన్ని పణంగా పెట్టి తక్షణ తాత్కాలిక పార్టీ ప్రయోజనాలు, ఉద్యమ ప్రయోజనాల కోసం వెంపర్లాడడాన్ని అవకాశవాదం అని నిర్వచించి, మరి ఇటువంటి అవకాశవాదం ఎందుకు వస్తుంది పార్టీలోకి అంటే నాయకులలో విప్లవ స్వభావం లేకపోవడం వల్ల, నాయకులలో విప్లవ స్ఫూర్తి లేకపోవడం వల్ల అని మనం అనుకుంటే మళ్ళీ మనం భావవాదులమే అయిపోతాం. ఎందుకంటే మనం భావాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము. సో ఇక్కడ భావాలకు కాదు మనం మార్క్సిస్టులుగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సింది, భౌతిక పరిస్థితులకి మనం ప్రాధాన్యతనివ్వాలి. ఏమిటి ఆ భౌతిక పరిస్థితులు అంటే పెద్ద ఎత్తున ముఖ్యంగా ఇంపీరియలిజం, సామ్రాజ్యవాదం ముందుకొచ్చిన దశలో లెనిన్ చేసిన సూత్రీకరణలో ఇదో కీలకమైనది. సామ్రాజ్యవాదులు, ఇంపీరియలిస్ట్ కంట్రీస్ వలస దేశాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున మిగులుని రాబట్టుకోవడం ద్వారా వలస దేశాలకి తమ సరుకులు ఎగుమతి చేసి అక్కడ పెద్ద ఎత్తున లాభాలకు అమ్ముకోవడం, అలానే వలస దేశాల నుంచి తక్కువ ధరలకి ముడి సరుకులు ఆయా దేశాలకు తీసుకెళ్ళడం, ఈ ఒక పరిస్థితి ఉనికిలోకి వచ్చినప్పుడు సామ్రాజ్యవాద దేశాలు ఎక్కువ మిగుల్ని రాబట్టుకోగలిగాయి. ఆ ఎక్కువ మిగులులో కొద్ది భాగాన్ని తమ దేశాలలో ఉన్న కార్మిక వర్గ నాయకత్వానికి అందించగలిగాయి. అలా కార్మిక వర్గంలో ఉన్న కొద్ది మంది నాయకులు వలస దేశాల నుంచి రాబట్టుకున్న పెట్టుబడిదారుల, సామ్రాజ్యవాదుల మిగులు నుంచి లాభపడి వాళ్ళు మిగతా కార్మిక వర్గం నుంచి దూరం అయ్యారు. వీళ్ళనే లేబర్ అరిస్టోక్రసీ అని వర్ణించాడు లెనిన్ అని చెబుతూ. సో ఇటువంటి ఒక లేబర్ అరిస్టోక్రసీ పుట్టుకొచ్చిన కారణంగా ఏ కార్మిక వర్గ నాయకత్వం అయితే విప్లవకర సిద్ధాంతంతో కార్మిక వర్గానికి నాయకత్వం వహించాలో ఆ నాయకత్వమే బూర్జువా వర్గంతో లాలూచి పడిపోయి ఈ లేబర్ అరిస్టోక్రసీ అనే ఒక ప్రక్రియ వచ్చిన కారణంగా బూర్జువీకరణ చెందిన కార్మిక వర్గం అనే మాట వాడాడు లెనిన్ అని చెప్పారు బిపిన్. ఈ కారణంగా లేబర్ అరిస్టోక్రసీ ముందుకొచ్చిన కారణంగా అవకాశవాద ధోరణులు ముందుకొచ్చాయి. కాబట్టి భౌతిక పరిస్థితులే కారణం తప్ప మళ్ళీ నాయకుల యొక్క మనస్తత్వాలు కారణం కాదు, మనం భావవాదులుగా ఉండకూడదు అని గుర్తు చేశారు. భారతదేశంలో 2014 ఎన్నికల తరువాత వామపక్షాలు గణనీయంగా సీట్లు కోల్పోయినప్పుడు మరోసారి ప్రభాత్ పట్నాయక్ తన విశ్లేషణ ముందుకు తెస్తూ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ చేయాల్సిన రైట్ ఏమిటి, వామపక్షానికి ఏది సరైన మార్గం అని అంటూ ఈ రోజుకి కూడా భారతదేశ వామపక్షాలు లెనిన్ వదిలి ముందుకెళ్ళడానికి సిద్ధంగా లేవు, అందుమూలంగానే లెఫ్ట్ ఇలా దిగజారిపోతూ ఉంది, తన బలాన్ని కోల్పోతూ ఉంది అని సూత్రీకరించారు. ఇంతకుముందు ఎలా అయితే ప్రభాత్ పట్నాయక్ ఇమ్మినెన్స్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్, విప్లవం యొక్క తక్షణం విప్లవం ముందుకు వచ్చే సందర్భంలోనే లెనిన్ మనకి ప్రాసంగికత ఉంటుంది అని ఎలాగైతే తప్పుడు సూత్రీకరణ చేశాడో అలానే ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మరోసారి లెనిన్ తప్పుడు సూత్రీకరణ చేశారు. వాస్తవంగా ప్రభాత్ పట్నాయక్ చెప్పిన దానికి పూర్తి విరుద్ధం జరిగింది. ఇక్కడ భారతదేశ కమ్యూనిస్టు పార్టీలు సిద్ధాంతంలోనూ ఆచరణలోనూ సామ్రాజ్యవాదాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలోనూ అన్ని రంగాల్లోనూ లెనిన్ని వదిలేశారు, లెనినిజంకి దూరం అయ్యారు. దీని మూలంగా ఈరోజు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు బలహీనపడ్డాయి తప్ప లెనిన్ ఇంకా పట్టుకుని ఉండడం మూలంగా కాదు అనేది బిపిన్ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో లెనిన్ని మనం సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే తత్వశాస్త్రంలో లెనిన్ చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే తత్వశాస్త్రంలో లెనిన్ చేసింది ఒక పాండితీ ప్రదర్శన కాదు, ఆయన చేసింది ఒక రాజకీయ జోక్యం. ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్న మనందరం లెనిన్ యొక్క రాజకీయ కార్యాచరణ యొక్క ప్రాధాన్యత చేసుకోవాలంటే
తత్వశాస్త్రంలో ఆయన చేసిన అధ్యయనాన్ని కూడా అర్థం చేసుకొని తీరాలి. సామ్రాజ్యవాదంపై ఆయన చేసిన విశ్లేషణని అర్థం చేసుకోవాలి. సామ్రాజ్యవాదం పెట్టుబడిదారీ విధానపు అత్యున్నత దశ అనే ఆయన రచనని మనం అర్థం చేసుకొని తీరాలి అని మనకి వివరించారు. సమయం లేకపోవడం మూలంగా ఆ రచనని నేను మీ ముందు మరింత విశ్లేషించలేకపోతున్నాను అని తన నిస్సహాయత వ్యక్తం చేశారు. మనందరి తరపు నుంచి నేను బిపిన్కి కోరేది ఏంటంటే, మరో సందర్భంలో ఈ రచన గురించి సామ్రాజ్యవాదం పెట్టుబడిదారీ విధానపు అత్యున్నత దశ గురించి అధ్యక్షుల పాత్ర బహుశా నేను పోటిస్తున్నా. ఓకే, ఐ రెసిస్ట్ ఫ్రమ్ దట్. చివరిగా మైకోవ్స్కీ కవితలోంచి ఒక మాట చెప్తూ ముగించారు బిపిన్. ఇదే అదను లెనిన్ కథను రచించేదను నేను అనే కావ్యం రాసిన మైకోవ్స్కీ, మనుషులందరూ పడవల్లాగా ప్రయాణిస్తున్నారు, నీళ్ళలో కాదు రోడ్ల మీద, జీవితంలో కూడా. నీళ్ళలో పడవ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు దానికి నాచు అంటుకుంటుంది, ఆ నాచుని శుభ్రం చేయాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి నాకు పట్టిన నాచుని శుభ్రం చేయించడం కోసం నేను లెనిన్ దగ్గరికి వెళ్తాను. లెనిన్ తన పదునైన రచనల ద్వారా, పదునైన విమర్శల ద్వారా నా నాచుని శుభ్రం చేస్తాడు. నేను మళ్ళీ నా విప్లవ కార్యాచరణలో ముందుకెళ్తాను అని మైకోవ్స్కీ ఏదైతే చెప్పాడో అటువంటి ఒక స్ఫూర్తితో మనందరం కూడా మనకి పట్టిన నాచుని తొలగించుకోవడానికి మళ్ళీ మరోసారి లెనిన్ దగ్గరికి వెళ్దాం అనే పిలిపిస్తూ బిపిన్ ముగించారు.